Today we have discussed about research design. What is research design? It's simply a plan how to conduct a research study, how to collect the various data and how it's record and how these data are processed and analyzed and how it is interpreted and how the results are finally published. So a good research design must possess the important features like objectivity, reliability, validity and generalization. Then we can see the important features of research design. It shows, it denotes the sources and types of information that's relevant for our study and specify the approaches used for gathering and analyzing data, and it's a time based and plan and an activity, and it is based on a research question and it comprises the time and cost budgets, and it depends upon the purpose of the research, and it helps for selecting the sources and the types of information needed, and it specifies the relationship among the dependent and independent variable that we are going to be studied, and it also tells about the statistical tools that we used in our study, and it also mentioned the boundaries of research activities and enables the researcher to channel his energies in the right work. Then what are the needs of research design? It facilitates the smooth conduct of the research operation and helps to get maximum quantity of information at minimum cost, time and energy. And it stands for advanced planning of the methods to be adopted for collecting data, and it helps to organize the ideas in a form whereby he can look at the inadequacies. Then we want to know about some concepts that related to the research design. First, we talk about the dependent variable and independent variable. If one variable depends upon another variable, it's called a dependent variable, and the variable that is predecessor to the dependent variable is called a dependent variable. Then what is extraneous variable? These are not independent variable, but they which are not directly related to the study, but at the same time it affects the dependent variable. Control the effect of extraneous variables should be minimized as far as possible. Control is reversed when we design the study by minimizing the effect of extraneous variable. What is confounder relationship? If the dependent variable is not free from the influence of extraneous variable, such relationship is called confounded relationship. Next, research hypothesis. As we discussed in the earlier chapters also, it's a tentative assumptions about our research topic. Then experimental and non-experimental hypothesis testing research. What is experimental research? When an independent variable is manipulated in a research is called experimental research. Then if an independent variable is not manipulated, it is called non-experimental hypothesis testing research. ഒരു റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങളും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിലുണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റലാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം? നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 60 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ബ്രെയിൻ പവറും മാർക്ക് സ്കോറിങ് എബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തതും ബ്രെയിൻ പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ 60 കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കി. ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസസ് 2 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 30 ഗ്രൂപ്പ്, അതിന് എക്സും
Then next Y group 30 groups. Xന് നോർമലി സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. Yക്ക് പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഏത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തതിനെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും, എന്നാൽ അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് പറയാം? എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ experimental and control groups. Then treatments are the different condition under which the groups are put. നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു? യൂഷ്വൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം. Then experiment, it's a process of examining the truth of a statistical hypothesis and relating to some research problem. Then experimental units, these are the predetermined plots where different treatments are applied. Next, steps included in the or steps or stages in the development of research design. First, selection of a problem for the identification of selection of problem or identification of research problem. നമുക്കറിയാം റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് by identifying a research problem എന്നുള്ളതാണ്. If there is any research problem, there is a scope of research എന്നുള്ളതാണ്. Next, identifying the research gap. Research gap means ഒരു നിലവിലുള്ള സ്റ്റഡികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബി ആൻസേർഡ് ബൈ എനി one of the person that conduct existing studies or research within our field. That is called research gap. For that purpose, അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഏതുവരെ എത്തിയ സ്റ്റഡി, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ, ഇനി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. Next, sources of the information to be utilized for the study. Mainly three types of sources are there. Documentary sources, both official and unofficial, and personal, and library sources. Documentary sources, published and unpublished documents, reports, statistics, manuscripts, etc. Documentary sources may be primary or secondary. Then nature of the study. The researcher want to ascertain whether the study is a statistical study or comparative study or a combination of all. Then setting objectives of the study and hypothesis. The researcher should state the objectives and hypothesis of the study in clear terms. Next, geographical area to be covered. The physical boundaries of the area to be covered for the study should be specifically mentioned. Then socio-cultural context of study. If the problem is related with human beings, then the socio-cultural pattern of people is to be ascertained. Then identifying the different variables. Variable means is a characteristics or attribute of an individual group, education system or the environment that is of interest in a research study. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വാല്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് സംഭവത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചിൽ ആളുകളുടെ ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, ആൻസൈറ്റി ലെവൽ, ഇൻകം, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ഓക്യുപ്പേഷൻ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? variables ആണ്. Then reasons for identifying key variables. It provides focus for when writing the introduction section, and these are the variables are the major terms that to use when searching for research articles for literature review, and these are terms to be operationally defined if the operational definition of terms, and it provides focus to the method selection, and it will measure the key variables. Next, period of study. The time dimension of the study should also be ascertained. Dimension of the study, the number of cases to be studied in this study should also be clear, and basis of selecting data. If the base of data selection depends upon time and cost factors. Next, techniques of the study.
suitable techniques to be used for collecting data. The technique, there are a lot of techniques are there, like observation, interview, schedules, questionnaire, or combinations of all this. And the control of error, it is applied in experimental studies. Experimental lab based ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഈ എറർ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എറർ, അതായത് എക്സ്ട്രാനിയസ് വാരിയബിൾസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആക്ച്വലായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ merits of research design. It helps to save researcher time, money and energy. It helps to prepare and execute various activities related to studies systematically, and it helps to document the research activities, and it helps to prepare our time schedule and proper implementation of the project, and it helps the researcher to become more confident for completing the research work, and it provides a sense success at every stages of work. Then different types of research design, mainly 7 types of are the exploratory or causal research design: descriptive, correlational, semi experimental, experimental, review, meta analytic. Then talk about exploratory research design. It's mainly used to discover the new ideas or insights. If there is any familiarity in this topic, it is at that time we use the exploratory research design. It's a preliminary study of a problem about which the researcher has little or no knowledge about that particular research problem. Then what are the goals of exploratory research? Familiarity with the basic details and well-grounded picture of the situations, and generating new ideas and assumptions, and development of the tentative theories and hypotheses, and determination about whether the study is feasible in future, and issues get refined for more systematic investigation and formulation of new research questions. Direction for future research and techniques get developed. Then there are 4 forms of exploratory research design: experience survey, secondary data analysis, case studies, and pilot studies. Next, causal research design. It mainly done to understand the cause-effect relationship between variables. Then cause research, there are 2 methods are there: experimental or natural experimentation and simulation. Then in the case of experience survey, in the case of experience survey, the object of the survey is to obtain new insights to the problem. Experience survey involves the talking with the knowledgeable individuals both inside and outside of the organization, and some questionnaires are used for collecting data. Then secondary data analysis means analysis of secondary data. That means already published data is used for analytical purposes. Then case analysis എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's mainly review the information from a few other situations that are similar to the present research problem. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെയിം ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിമിലർ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ദെൻ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഡിസൈനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് determined frequency with which something occurs or how two variables vary together. Mainly, the steps included in the descriptive research studies: formulation of the problem of study, define the population or universe, and select the sample, design the method of data collection, analyze the data results. There are
Two types of descriptive research designs: observation, surveys. Then another classification of descriptive studies are cross-sectional studies and longitudinal studies. Then observation. Observation means it's a primary method of collecting data by human, mechanical or electrical or by electronic means. ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. Participant observation, that this depends upon whether the researcher choose to be part of the situation or he is studying team means by being a team member would be a participant observation. അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ആരാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളായിട്ട് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ്. Then obtrusive and unobtrusive depends upon whether the subjects are being studied can dictate the observation. Hidden microphones അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സംഭവം കണ്ടെത്തുക, നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. Then observation in natural and contrived settings. Next structured and disguised and non-guised observation. Then observing in natural means natural setting. Then അടുത്തത് any condition where the natural settings are create ചെയ്ത നാച്ചുറൽ സിറ്റുവേഷനെ പോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ഓർ നോൺ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി വെദർ സബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ആർ അവെയർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ബീങ് സ്റ്റഡീഡ് ഓർ നോട്ട്. In the case of disguised observation, researcher may not disclose his true identity. ഡിസ്ഗൈസ്ഡിൽ ആൾ പറയില്ല, റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് പറയാതെ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ്. ദെൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമൽ രീതിയിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയാം, ഇൻഫോർമലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയാം. ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ അതർ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുക. സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ മൊത്തത്തിലെടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം, സർവേ എന്ന് പറയാം. പ്രൈമറി ഡാറ്റ സ്റ്റഡിയൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത്, സർവേയിലാണ് വരുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡീൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റഡിയാണ്. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാമ്പിൾ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് അനലൈസ്. ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സർവേ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറയാം. പാനൽ അതിനുവേണ്ടി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ ഹു ആർ ഇൻ്റർവ്യൂഡ് ആൻഡ് റീഇൻ്റർവ്യൂഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം. ഒരു പാനൽ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ. എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ. അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് റിസീവിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്. Next, internal validity and external validity. Internal validity means the observed results represent the truth of the population. Truth in the population that we are studying. നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ട്രൂ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്. എക്സ്റ്റേർണൽ വാലിഡിറ്റി മീൻസ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഫോർ അതർ പർപ്പസസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടി, ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള
കാര്യങ്ങൾക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡിക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം, എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. Next, advantages of experimentation. It's a power to determine cause and causal relationship. Then human errors can be reduced, and it helps to produce exact measurements. Limitations of experimentation. It's very difficult to establish comparable control and experimental groups, and thus the scope for experimentation with the human beings is limited, and it lacks realism, and it cannot be used for studies related to future, and cannot be used to determine the opinions, motives, intentions of individuals. And the type of experiment. Next, laboratory experiment ആണ്. It's an investigation conducted in a situation created specifically for particular purpose. ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. കോസൽ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. ദെൻ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ മിക്കവാറും ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമാണ് ഉണ്ടാവാറ്. ദെൻ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ബൈ യൂസിങ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഓർ ഇമിറ്റേറ്റ് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ. റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതാവുന്നു. അതിൽ ഓരോ വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ദി ഇക്വേഷനിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ തന്നെ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ മെയിൻ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോളാണ് പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. These schemes are subject to a group is observed after a treatment has been applied in order to test whether the treatment has the potential to cause change. ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം അതിന് ഒരു ചേഞ്ച് കോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ. അത് തന്നെ വൺ ഷോട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒറ്റ സിംഗിൾ ടൈമിൽ അത് മാത്രം ഒറ്റ സിംഗിൾ എന്താ പറയുക പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രം അതിനെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കോസ് എഫക്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഷോട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. വൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് വൺ ദ ഹാസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ അസ്യൂംഡ്. അതായത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സാണ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാത്ത വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓർ എയിം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. True experimental design, researcher randomly assigns test units to experimental groups. യൂണിറ്റ്സുകളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ റാൻഡം ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്നിനെ ഒരൊറ്റ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് റാൻഡം വൈസ് ഓരോന്നിനെ യൂണിറ്റ്സിനെ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസിൽ. കോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസിൽ ദർ ഇസ് നോ റാൻഡം വൈസ്ഡ് സെലക്ഷൻ. ഓരോരോ ഇത് തോന്നുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുക്കുക, യൂണിറ്റ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈനാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എംപെരിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ സ്റ്റഡി യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓർ ഓൺ ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്തൗട്ട് റാൻഡം അസൈൻമെൻറ്റ്. കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ റാൻഡം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. ദെൻ വാരിയബിൾസ് ഇൻ റിസർച്ച്. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ
independent variable is called dependent variable, and independent variable is also known as explanatory variable, which influence or explains the variation and the variable is considered, which are considered for the study. ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ വേരിയബിളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, മോഡറേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. ദ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഹാവ്സ് to establish relation between independent and dependent variable is called moderating variable. Actually it's a third variable, but it confirms a strong relation between these two variables is called moderating variable. Then intervening variable, it's a variable that affects the relation between independent and dependent variable, and but the researcher has not in a position or he can realize that the other variable is actually intervening the relationship. അങ്ങനെ റിസർച്ചർ അറിയാതെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾ ാണ് ഇൻ്റർവീനിങ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രാനിയസ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഠനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പുറത്തുള്ള വാരിയബിൾസ്, പക്ഷേ അതിനും എന്തുണ്ട്? എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. വിച്ച് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദി സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ സ്റ്റഡി. ബട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് വരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡീൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ എറർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ എക്സ്ട്രാനിയസ് വാരിയബിൾസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സിൽ വലിയ വലിയ വേരിയേഷൻസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.